But why don't we learn? Twice mu COVID abantu never thought. Many of those big shots died. We lost relatives, we lost friends. Yes. Because of our healthcare system. We would have learned a lot to strengthen our healthcare system. Ne tuli wano tugulira ba speaker million lusamvuli motoka former speakers duli Anita Mongu ne deputy bagule motoka za billion mu million lukaga 2.6 billion to buy 2 cars. Na udde bagamba abantu aba defending abakola mu office nga bagamba nno zirimu act ziri mateeka. Tonyumya nga maroyo gali bubi ngengudo tuli ebinya biri wano ne President Museveni nabiraba ddala President Museveni nabiraba. Okay, tuyingiddeyo ku media estate amanya mpita Duke Mwesigwa ndi wa mukisona kwa kubanga nchaziza one of the best, what should I call him, a veteran CEO African Institute for Investigative Journalism, a father, an entrepreneur, a businessman, formerly news anchor, reporter, Solomon Sserwanjja. I have you, my man. Solomon, I'm really excited. About yourself. Jendi sebo mwebale nyo tuchaza. I am really a big fan of your work. I think you're doing well. Ndoza Solomon mwe mwasetinga bba waggulu. Fabasigaye tujja tambulya mu footprints zammwe. But I think I'm very happy because it feels good to get flowers when you're still alive. Yes. Rather than biteka kuntana. Nga sikyabisobola birabo babiwunyiriza. Wofuna abantu nga mmwe and you really appreciate the work I do. Nange nziramu amaanyi. Nsanga abantu bangi ku street eyo ne bangamba munaye webale emirimu gy'okola tujagala nnyo. Juzi nali downtown eyo musajja yali avuga kigaali nga bana batunda ennaanansi. Omusajja nanyimiriza nansalira ekiwayi kya nnanansi naga mwana waffe oluzungu lwonyiza okukwasi lutegeera wajija ku street yo waparkinga nali awo nali ntambula nenjiri awo nanga mwana waffe ekituufu kiri nti oluzungu lwo sirutegeera bulungi naye njagala kyokola. I was really amazed. It feels good to be appreciated for the work that you do, so I'm humbled. So munje tubeereyo mu sauna nga tota akaliro tumalako mwaka kati. People regard you as the best investigative journalist of this era. What can I say? I think I'm just building up on other people's work. I think that we've had incredible investigative journalists in the past who have done absolutely amazingly well. Yeah. Mine has just been a brick added onto the investigative journalism space. Era kino nze just ntaddeko brick ate njagala ekintu kino tukizimbye kibe nga kiri beyond us. Era yensonga lwaki twatandikawo ekitongole kya African Institute for Investigative Journalism nga tugezaako ffe byetufunye emyaka 15 gye twadde mu mawulire tubiwa tutya mwami Mwesigwa naye agende maaso ng'akola ffe ate bye tutandikiddeko n'ekyo tuvaayo ne tufuna bannamawulire ab'enjawulo mu media houses ez'enjawulo ne tubaleeta ne twogerako okunoonyereza what is investigative journalism, how do you do it. Olumu abantu bakola feature stories nalowooza investigation. What is really an investigative story? Era wenjagala otu. Ne tugezaako okubazimba kiki tufunye ne tukibawa so that tebatandikira. Solomon oli ku African Institute for Investigative Journalism nga director CEO yakitandikawo. Wali ku NBS as a news anchor. Dream eno ogijjawa as in wali mu newsroom. Also lugamba nti akangende nkole any other job then ogamba akangende mu investigative je tubanga nti no eri more sensitive. Or targeting aba big fish. Then we why no gamba, you know what? Kati kanteke focus ku kino ekintu. Investigative journalism no ntandikirawa ndoza yava ku NTV. Of course UBC nalinga ndi normal reporter. Nentandika okusoma mawulire ku UBC at 1. NTV nengera nendeeta. Waliwo omwami awo buli wembera mu interview bweziti mba mulyaza amanyi obutayo mwogera kwa mwita mwami Williams Kato. Omusajja oyo bonna bannamawulire abayise mu mikono gye
tumanye ekintu kimu omusajja oyo yatuyisa muliro n'aturifininga ne tuba kikye tuli era mwami Kato oba mpulira mbadde njagala omwebaza okuzimba ekitongole ky'abannamawulire ng'ayita mu ku training abannamawulire Williams Kato omusajja mukambwe mu newsroom abakoze nabo abakoze naye okulanga naye ku NTV nakola naye ku NTV okumala emyaka 3 ku 4 Williams Kato ng'akutuma story jukira nali nsoma amawulire nakolanga news reporter and news anchor byonna nga mbikola ate nga nkola investigations azuke kunyimikine kano kankaiseewo ndoza tugenda kukogerako maasawo ng'ojja mu suit Kato n'agamba jjamu suuti zo jjamu essuuti zo n'ozitaka wali n'agamba Sserwanjja kwata kamera ne tripod linnya boda ogenda okole waliyo oba genda oba okole story gye nali nvudde ku UBC nga ngenda na cameraman Kato n'agamba wano tebikola ku NTV ogenda yiga okukuba ebifaananyi nantekako omwana I think yali Masubiri ebiseera ebyo cameraman ne Aaron Mukama ne banjigiriza kamera ogitekerako wa how do you shoot nenjiga okukola kamera kati ng'ojja masuuti go n'ogajjamu n'okwata tripod n'okwata kamera n'olinya boda n'ogenda no shooting ate nga buli story ajagalako pistol camera toyina cameraman otekawo kamera LCD n'ogikyusa n'oweetereza ne mic newe recording n'okola pistol camera n'okomawo n'agamba awandika script y'Oluganda n'Oluzungu kati nze nali sewandika Luganda nga luntaani n'empandiika script y'Oluzungu n'enjimwa n'agivunula n'avoicinga n'agimpa n'agamba sebo wanti wali akusalira bifaananyi n'enjiga final cut lwampaka n'enjiga final cut n'enjitema n'enjiga voicing n'enjiga voice editing n'agamba sebo ne wano obeerawo waliwo pressure tewali agenda kukolera graphics n'enjiga after effects yes so production ina omuyina ina omuteese wali yatekako akazito kangi nnyo naye ke katufudde kikye tuli n'okola n'ovaayo n'otema story n'ogiteeka mu kaani n'okola ey'Oluzungu n'ogiteeka mu kaani ate n'ogenda n'ogasoma amawulire n'odduka n'oga welcome to NTV tonight welcome to NTV weekend edition naye ng'ate gwagikoze ekyo nno kyanfuula wanjawulo nnyo nti nalina skill set era bannamawulire abasinga njagala obbabuulirira wano tosobola kubeerawo ngwe ng'omanyi teekayo recorder buteekayo recorder audio recorder bako nekyeweoba skill endala olina okubako ne skill endala nvuddeeko NTV emyaka 10 naye tosobola kusula njala nze golaba mpa kamera nengera nengishutinga nendita ebifaananyi nembirenga nkosa after effects nkosa Premiere Pro ne Final Cut nembisala I can do basic graphics I can do audio editing beyond just being on TV nti I can speak you can speak but skill kijoyina ng'omuntu tosobola kubeera mu mawulire emyaka 10 nga gwomanyi bumanyi just kutwala okitegeera twala kamukoda wali omujimukwasa omuntu then gokomawo sale soundbite ya seconds asatu nomanya gokwate baga yo deka bakola and then you complain at the end of the day that can't happen you must have a skill set era omusajja omwebaza kwanga fena bayise mikono gye tewache kitasobola Solomon amawulire wagasomerawa amawulire nga kuguseemu nno amawulire nga funyemu ndi kusaawa eno nkola PhD wow so natandise okola PhD nakunyumiza mu gina masters ndowooza nnyina nnyo n'oseka natandise okola PhD in journalism and communication ku Uganda Christian University era nsuubira nti mukama wabakkiriza 2026 tuba tuswearinga ino mukulembeze nga nange kataito okwongerako nti olina doctor naye nga natandise okola PhD yange I have a master's in journalism. What is your thesis around? My thesis, my PhD thesis is on the role of investigative journalism in promoting public health accountability during pandemics. So I am studying, and where I'm coming from is that during COVID-19, abasajja babba sente. But because they kept things to themselves during the pandemic, bibagala okuwa bewulira
bakuwa kyagala okuwulira. In fact mu pandemics oyogera nti ono yabbye sente twabeerawo time kwama basically accountability is sacrificed at the table of saving lives. So sente zabula nnyo awo. In fact auditor general yavaayo na releasing a report ku report nga gaba nange sente zabula. Ojjukira parliament yavaayo netandikawo parliamentary committee on COVID-19. Yeah. Nayo nenekola report ne babiteekaawo byonna byonna ne bigenda. Then after that we started seeing some investigative stories coming out. Yeah. So those stories opened up the lead on the corruption that engulfed the COVID-19 pandemic in Uganda. So because it was a new phenomenon of the pandemic, the environment of doing investigative journalism was a bit different. Nti ononya information tojira. Abajina tebagaji. How was it like to do an investigative story during the pandemic and what impact did it do? So that's the thesis. Are you going to do a visual? We're going to call it both visual and a written document? So I think that, and it's good, universities have started opening up. Yeah. Duli walingo document I'm going to do both. I'm going to do an investigation. I'm also going to do a write-up, which is beautiful. This is more of a taught PhD, so part of the assignments contribute 50%, and then your thesis contributes 50%. So I'm as excited as scared, by the way, because you're going to expose those who took the money during COVID. I'm ready to read the report. PhD is yetagamu time. Jukira okulira ekitongole. Ate olina n'okubalansinga abaana. Ate olina n'okusoma. But I'm excited. So amawulire ngalimu. I've practiced for 15 years. I have graduated. I'm going to be graduating a PhD in mawulire. So my really dream is how do I grow in journalism and investigative journalism in Uganda to keep alive. Solomon, tugende ku investigative journalism and the country nga bwe ending the year 2023. Nayo ina story gye wakola ndozi yakuselling ennyo mu public. I must say, stealing from the sick. Solomon, what drove your motive to call a story? I'm really surprised. I mean, I've had so many people telling me about the Stealing from the Sick project, which was an absolutely fantastic project. But I would love to say that it's just one of those classics I've done. Yeah. But one of my favorite stories, which I find interesting because people did not really, people discussed it, but I thought it would be more, was the investigation which I did on The AIIJ Have It. The AIIJ Have It. I think it's a powerful, it was a great investigation which spoke about how people, MPs and ministers, orchestrated this deal to steal 10 billion shillings, which was meant for COVID. And I think that one, by far, has been one of the hardest investigations I've done. But since you've not asked about it, let me go to the Stealing from the Sick. The Stealing from the Sick investigation was birthed out of the fact that tomorrow, I mean, you've had people saying, Marayo Temuni Madagala, Marayo Temuni Dagala, Marayo Temuni Dagala, cry. But you see, when you go to the national medical stores, they tell you, Daga Tuli Granite to take care. And so we're like, but what really is the problem? So he decided to go undercover and do an investigation that exposed how medicine gets lost. I mean, people would sell this medicine on the black market in Congo. I talked to a minister about 4 weeks ago, a month ago, and this minister was telling me, I was in South Sudan the other day and I went to a pharmacy and they gave me government of Uganda not for sale. In South Sudan? Yes. So this medicine is sold on the black market and it was bad. But the power of investigative journalism is this, that when the story was published, the president started on a big campaign and they arrested so many, of course. Yes. Now it's increasingly becoming difficult for you to steal medicine. Yeah. So I think investigative journalism has a role to play. You just do one story a year and it flips the country upside down. I mean, the most recent investigation we did was on the ghosts of Untungamo. Really? That story flipped things around. I mean, how do you have people who are on payroll and they don't exist and hospitals that don't exist? So just that one story, the president launched an inquiry into it. State House Health Monitoring Unit did a report and submitted it to the president. The AIIJ has been investigating the story as well. Yeah. So I believe that this story, just one story, is going to help service delivery better, not only in Tungamu, but across the country. In fact, I was told that I think it's
the Ministry of Public Service has started physical verification of its staff. Physical. Oba oli mukozi wa government. Ojja n'ebbaluwa yo, appointment letter. Nojja nti yegwe, okay. Kati genda. And they are weeding out ghosts. So I think kituyambyeko reports zokola. So how do you pick areas oyagala okolako? Because tulaba nogendako mu health, oli nnyo mu health. Yeah. I have a special passion for health. Because olaba ebintu bino waliwo experience. Sometimes ebintu bino tutabyogerako. Yeah. Boyinza olowooza oli wakabi nnyo ina medical insurance naye ng'ate okitegera omukyala w'enkya aba agenza up country kola how water breaks maybe I know water breaks ng'eddwaliro lyekali alina okugendako is Kaperebyong ali eyo Karamoja Munde insurance tekola teri insurance baagala cash va ne kubya cash government health facility ne bagamba tewali mama kit tewali gozi tewali chi n'ogenda nga masanyalaze galiko if she wants an emergency Caesar nga tekuli masanyalaze abantu let me tell you abantu balina ennaku vaako e Kampala banamuli abasinga babeera nnyo muno Kampala genda ku parliament genda ku police tambulira muno mu CBD tubeera muno mu CBD vaako e Kampala fuluma olabe ekyo kigenda mu maaso I mean there are nurses who come to the maternity ward with a torch mu Uganda muno. Yes. Look at, for example, Arua Hospital. Musanze gavaako. Power. Every day people die because power is not there. A hospital, abantu abali ku oxygen gavaako. So kakati byengamba ebintu byebulamu bizibu. Olaba abantu bana bali mu politics abanene bwe balwalako. He has been flown to India. He has been flown to Nairobi. Tebakwatako. Naye kankubulire buno obuce obuzibwa mukama mulungi. Kuba COVID we yajja baddukirawo. We had to rely on our healthcare system. Kakati wotagizimbe eyo. Oba oliko ekikyamu. Wetunaatuuka nga President Museveni ne cabinet ye yonna bagenda emulago ne treating. Buli muntu ng'amanya nti wayi service bazijja wano mu ggwanga. Museveni wanaatuuka ogenda emulago okumujjanjaba n'omuwa healthcare. Ojja otegeerera nti healthcare system yaffe eteredde. Bameka bano abakungu ba gavumenti n'abakola mu ministries y'ebyobulamu abagenda mu public health facilities to receive treatment. Era ojja basanga bagenda mu private healthcare services. But you see, this is why health is a universal language. Oba oli mu opposition oba oli mu government minister teyaliwa teyafuna problem ne bamuddusa mu kaddwaliro. They had to airlift him. Nedda waliwo yali I think it was Chris Baryomunsi. They had to send a chopper. We yali eri mu Eastern Uganda. To airlift him. Ne katusubira abantu ababeera n'ekyo ekintu kya health kitukwatako. Fenna oba oli mu opposition oba oli mu ki oba oli mu sawa. We shouldn't even put politics in bintu bya health. You don't. I'm telling you, women die every day while giving birth to life. They do. Go to Koboko Hospital. Nze ngame fuluma ko wano. Waliwo ebintu government byekoze ebirungi. Waliwo byekoze Duke. Ebirungi bazimbye amalwaliro across the country, which is good. Bagezezaako okuddaabiriza, which is good. Bagezezaako okutwala abasawo, which is good. But I think we can do better. Ebyobulamu bizibu. Someone igamba nga bagambye bagazimbye gyegali oba just jegali amalwaliro. I mean oba ina omanye ebintu bino olumu waliwo byoyinza you have to give credit where it's due. Yeah. I mean we cannot be naive to say that the government has not built any facilities. I think that government has built several hospitals and health centers across the country. But I think we have a problem with service delivery within those health centers. For example, nagende kitugumweyo. Era njagala oveke Kampala. Banamole muveke Kampala. Twekumira nnyo. Muveke Kampala. Get out of this city. Go and tell stories of people. Abatalina amazzi. Abanywa amazzi ng'enaase n'amazzi. Eno ente eri wano. Mu Uganda muno. It is real.
Government yazimba health center 2 waliwo gye nagendako ekitugumwe nkubulira amazima dyu nga ekola bulungi bagikola bagiteekamu amazzi bagiteekako sola mugga Katonda muggulu nga nte ne goats ze ziri ku outpatient zebase nazisanga zebase ziri mu kasiikirize naye nga amazzi mwegali ne sola mweziri bazimba eddwaliro ne balireka eyo kitugumu imunda eyo bateekako ne woodi bateekako staff quarters abasawo be balina okusula gavumenti yalina endowooza nti abasawo babasiza kumpi n'eddwaliro bajja kuwa services nga tebalina tambula ngendo mpanvu. In fact that project was supported by the World Bank. Naye ki kye twalaba nagenda mu staff quarters Duke nga mulimu buwundo n'abantu tebasulamu but yet we had invested. But you know these things project ya World Bank nga musulamu buwundo nze nkubulira oba osobola get some districts role on that. So you see my point is this, we must be deliberate about improving our healthcare. Healthcare is our universal language. Muzeeyo jalwala wano bakutwale bagambe CT scan ogenda okole CT scan yasenemeka maneno jimanya okitegeera eka nkubulire omanyi abantu bazanyira mu bintu by'obulamu. And when I talk about health, I become very passionate. I'm very passionate about these things. One of the government byekoze kati okugezaako improving so agamba nti wali bye bakoze okugeza Cancer Institute. Bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo government njebaza okola ku Cancer Institute. They have bought the latest equipment. Access to medical care for cancer has reduced. Uganda has the cheapest treatment for cancer in Africa. In Africa, we have the cheapest treatment because government subsidizes the medicine. Cancer treatment is very expensive. Very. Chemo, radio, all that, it's very intensive because I've lost relatives, I've been there. Walinzo kuba walino challenge abantu bangi abamu basula bweru biki but they have tried. Baguze machine waliwo good ward empya gye bazimbye. Wanemulago. Yes, it's amazing what government is doing at the Cancer Institute. I think for me, you give them a tip. 100%, they have done well. If we took our healthcare system like government is taking the Cancer Institute, we will be so far. Wow. Ekintu ky'obulamu leero olaba Duke wano oli mulamu naye ojja genda ofuneyo bakaki bagambe genda bakebere tubyobulamu bwe mulina eggwanga. So twalibiza COVID yatulaga ki amalwaliro tegajjula wano nga mulina waliwo gye balaga banene nga tewali gye balaga nga bali wano ate nga bakukyajinga healthcare baba tebagitereeza Duke COVID yagenda kudda ayinza okutabalira COVID. Osubirayo pandemic endala we might have any pandemic. The question is how have we prepared? But why don't we learn? Twice mu COVID abantu ne bafa. Many of those big shots died. We lost relatives, we lost friends. Yes. Because of our healthcare system. We would have learned a lot to strengthen our healthcare system. Ne tuli wano tugulira ba speaker million lusamvuli motoka former speakers duli Anita Mongu ne deputy bagule motoka za bilioni 2 mu million lukaga 2.6 billion to buy 2 cars. Na udde bagamba abantu aba defending abakola mu office nga bagamba nno zirimu act ziri mateeka. Tonyumya nga maroyo gali bubi ng'enguudo tuli ebinya biri wano ne President Museveni n'abiraba ddala President Museveni n'abiraba n'alabanga abasajja bakutte sente omusolo n'okwata million 7 n'ogulamu emmotoka n'ogulira abantu emmotoka ate abantu olida bali abafuna benefits olida nga bali mu offices. Rebecca alitwala Kadaga yali speaker. Yali deputy speaker. Yali deputy speaker n'abeera speaker. Rebecca alitwala Kadaga member of parliament wa Kamuli district woman MP. Bamuwa sente ez'okugula emmotoka. Basukana bafuna ebibiri ng'okubeera MP. Exactly. Ezo ne zigenda. Exactly.
kati Rebecca alitwala Kadaga minister wa East African Affairs bamwe motoka era okubeera minister Rebecca alitwala Kadaga bamuwadde moroka endala Edward Kiwanuka Sekandi was vice president ayine motoka Kiwanuka yennyini yali speaker Edward Kiwanuka Sekandi yali katukusawe no bamuwadde gundi endala balina entitlements za Crystal Ball agamba they are entitled, that is a law. You see this is how we abuse power. Chobola ba mwana banayagala tulumwa nze nkubulira tuluma bamba tusale emisolo yo ene kueleza biru omusala go ne bagusalako pay as you earn ne bakutema VAT ne bakutema income tax sini ne bazisala you are energy ne konkona ne mwana senga tewozi wayo nyalabya ko report abasajja ne baveni ne bagule moroka simanyi milioni 7 buli omu n'omugula milioni 7 nga ffe tuli wano ngudo tukwe okuba ekinya shoko ne ziika noda mu garage nogera malwaliro so mwana ebintu omwana binyiza nze nkubuulira ate kankuleko simanyi nakumanya oba batutwala abatufuga bo tebabiraba oba nabo babiraba ne balumwa oba nabo mwana we babiraba oba bo bawulira batya muli oba basanyuka juzi nalabye owekitiibwa minisita waffe Muhanga yavuddeyo n'agamba ebinnya buli wamu ebinnya biri walimu KCC n'akuba enduulu agamba ne maama totula mu kabineti etula buli manda ebintu bino tembiraba era kituba tubona nalengeddeko wasome tweet ya Crystal Ball yadde nga muddamu tineya ba minister mujja nimukubira enduulu ku social media ku X ate kati nga already otula naawe eri mu cabinet ne kati obore naye tatubuulira by the way ne ku nsonga eyo lwaki bannamawulire abasinga bava mu gyabadde mu journalism n'agenda tugeza ku ine government atuka ekiseera nga lenzi z'abadde ayambadde ziriko ekifu mwana simanyi oba kasente kubanga olaba omuntu nga yali eno muffe mu newsroom ng'ekintu kyayogerako mugamba waayi oyo naafe aleka alumirwa ffe naye bamugamba nti bamugje mu newsroom era ng'endagenda question gye nkubuuza lwaki abantu bava mu newsroom ne bafuna other jobs ze bakolako mu bitongole kasente naye lwaki omuntu watuuka eri nekikugaana okulaba lenzi yo anti kakati munaye omulimu guba gukyuse so omuntu ogamba wali wanomala ofuna omulimu mu kitongole eyo osolo bino by'oŋŋamba osolo ogamba nti mbivudde kyobola so abikola waliwo ebintu byesisasobola olwofunye kozi offer nyingi waliwo ebintu byesisasobola kukola nganzi abasajja gye mbale nkugamba nti abantu abamu ebintu babiraba naye ogamba kati nkolera gavumenti banandaba batya nkolera gavumenti banandaba batya akati gweraba Crystal Ball kyokulaba yako is my very good friend by the way I have nothing with him Chris was one of the critics of the state. He used to be the voice of reason. That man would speak full throttle. Right now, he's the director of communication. His job is to defend the house. Is to defend his boss. Hey, it is detailed in we passed the laws in the Entitlement Act. And it's not our job, it's not our role. The MPs drafted the act, they passed it. They enact bichi. Of course, you'll find your way around the legalese. But what are the morals? This country is paining, for lack of a better word. This country is paining. This country is paining. I'm telling you, you can't see someone like that. Today we want to give these cars. Away from the politics. And I'm not a politician, I'm not saying anything. I'm just putting it in black and white as a journalist. Naye abatufuga bo batulowoleza ki balowooza ki bakola ebintu ebityo ye ne bamuleetera mu convoy najja ina gadzi nga 10 n'afuluma ow'ekitiibwa n'ayingira abasajja ne beewa Ugandan MPs are some of the most paid MPs globally. Ne bayisa biru eziba enungi ne bebeera happy ne babayisendeza emmotoka ne baba allowance abali mu cabinet ne bafuna ezaabwe kwegamba bo we are happy Solomon naye kankubulireko
nga maliriza ku nsonga eyo ebintu bino bituluma ng'abantu yes bituluma ebintu bituluma enyindo oginyigiriza nnyo ejj'omusaayi bituluma ebintu bino yes bituluma osobola kukwata mmotoka za miliyoni 7 n'oziwa abantu nga tuli mu mbeera bweti nolowooza nti tugenda kukubira mu ngalo noyita midiya yonna nekavaringa era bannaye twagala obeebaza. What do you expect us to think? How do you expect us to feel? Kiringa okutira omukazi nobeera awo n'osirika oba ne bakukwatira ne banyiga ekikyo how kikuluma ffe ng'abantu waliwo ebituluma tasobola we cannot be happy kati gwe Duke oli happy wabasanyukirako bannaye madam speaker nkwebaza webale kuba ba former speakers motoka nange kirabo olumu ne ngamba why kyenkugamba nti olumu you have to stand up to be counted. You just have to stand up to be counted sometimes and say banaye kino nedda kati mbadde nkubuuza nti kati abo abantu abali mu government bo bali basanyukanga ebintu bino bigenda mu maaso oba nabo banyiganaga nayo wayi tetulina kyakola. Solomon, when I was watching your documentary, The Highs Have It, the Ganti Parliament beyakola ekobane basharinga 10 billion. The opposition, was it part also of this sharing? Gwedayo labe story which mwe ekiryo. Because batulaga nnyo nti bo aba NRM abali pro government be bali bone beeragero mu public nti afe era n'omukola nnyo baga ama principle eyafunyezaayo ebintu by'abakaabo omusaga bigenda nnyo ebasina evidence. Yes. Njogera ku kyennyinako obujulizi. Njogera ku kyennyinako obujulizi because you know he who alleges must prove. So togera kujja wano oyogere nti ababaka opposition bafuna sente. Do you have evidence? Gundi abogerera principle yabagamba ali mu press conference nti no waliwo abafunye million 10. If you have evidence, it's okay. You have to prove. Yes. Because I'm a journalist, I speak with evidence. Yes. So chiba kyetaaga okwogera kweyo issue. Njogereko nga nina evidence. Solomon, bannamawulire abasinga bavudde mu newsroom olw'okuba there is poor pay, abamu bagenze ku byeyo. N'abalala radio station zimu zigaddewo, Dembe FM yagaddewo weekend tutandise. Kyanomyemu. Yagaddewo. Wenga journalist, olaba wa future journalism weye mu ggwanga as of then mu future? It's tough, kuba kankubulyeko tukyalina bannamawulire abafudde 15 kola story. Tulina abafuna omutwalo okufuna front page. Asajja ne batambula engato ne zigwe olubege. Ajja n'atoba n'okola stories nga 3-4 okufuna emitwalo 2 kitundu anyuke ate akosezaako gumu kitundu. Bizibuwalamu mwana. Bizibuwalamu. N'ekyo tulabye abantu bangi abakuze mawulire ne babivaamu. Bagenze ku kyeyo. Sajja ba Chris Obore abali boogera truth to power ne bajoininga ate power. Sajja ba Joseph Sabit abayogeranga n'ogaane omusajja. Voice of reason kasente ne kagenda ne kajja. Joseph is my very good friend. Yes. Muntu wange. Sibanenya. What do you do? Oshege, what do you do? Ate nebe nyini running media houses. Now tebaina budgets. We need to start looking at alternative means of funding journalism. What are they? I think the conversation around media viability is important. How do we ensure that media houses stay afloat? Yeah. Costs of running a media house. Use him 7 years abajjako advertisements. Nga baziwadde. Ne bagenda ne bakamira naga mukama waffe tusaba. Yakuba emmeeza. Sina msikuba meza mzee bagenda ne ewa mzee ne begayirira mukama wange tusaba. Wale mukoze ko black out naye. Bamukola kati bya Museveni. Muze bambya mukola coach. Era bamala kukakkanaga mukama wange tukomyewo gy'oli. Nabagamba kale mbaguddewo naye wempulire fujjo lyonna mujja kulaba ekiddako. What does that tell you? It speaks about, it questions the independence of the media.
Government is the biggest advertiser. Yes. Kati we kusako nati. Ogena kuduka. Toyina. No echo kati we need to start having serious conversations about media viability. Yeah. How do we help the media to survive? Because it's central to the growth of our democracy. Yeah. We just have to. We just have to. So, is it worth? It's not easy, but you see, akolechi. Aina abana bokulabirira. Aina ennyumba y'okusasula. Aina okulya. Aina okubaawo. Omwana osukakaaga 5 okola story. Omwe emitwalo 10 omwezi. Akolechi. What do you want them to do? Maybe because baberawo bagamba mu TikTok eno enengejeze social media enengejeze ne kuba mainstream media. Is it true? Of course. But look at advertisers now. Advertisers like MTN or Airtel, all these big advertisers who have big budgets. Duliba kuanga 100% budget. Right now, they're giving mainstream media about 50%. Wow. And the 50% goes to social media. So someone will come with a big audience and say, look, I have 5 million followers on Twitter. TikTok. I have 2 million followers on TikTok. And I have an, my reach is this. I have an average viewership of 500,000 per clip. Per business. Like, so they split. So they split the budget. So what does that mean? It means that mainstream media needs to evolve. It needs to adapt to the changing environment. Yes. Chichichi kweyubula edda twayinanga abantu nga basoma like ne audience ekyuse. Media consumerism is what I'm talking about. Yeah. In Nakuzino, we have information kusimu. Like we just keep scrolling. When scroll on. Unalinda mawulire g'ekiro nga mbirabira byo byonna bigenda obbeerawo. Amazo biyitamu. Wakumadi olaba TV. La TV baba. Kyenkugamba okiraba. Tulawo gibeerako. Essimu yo gy'osembayo okulaba ky'osooka okulaba. Sooka okulaba. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza now we are on. That means the audience is here. And that means you have to adapt to this. So omuntu yenna aliyo ng'akyalowooza nti tulina aba blogger beegasse. Kakati ba blogger yebeegatta ne bajja yagamba tulina audience weight. Ba vlogger ba TikTok ba YouTuber. Business tukikubire. Why wouldn't someone give you business? So the media houses zinotandika ku rethinking their strategy in terms of how do we get things, how do we adapt to the new technologies. It's very important. Otherwise, njala nkubulire tujala ba media houses endala ngera ziggala. It's difficult. Advertising has been cut by 50%. It's the biggest source of revenue. You have to look at alternative funding models. Kati winotandika you know, things like engaging in production. Katiraba media houses kati ziri mu events. Nakola events. Ochege ziri mu events. No uli anti media houses sponsoring echivu. Davido, UB40 because they're looking for where else can they get the money. You have to go keep the newsroom alive. You have to evolve. You have to. I mean, Next Media where I worked, they have evolved, and I think King Karisa is doing well because the guy has NCC, the Next Media Conference Center, a data center. Yatandika Nile Post. Aina simanyi wawuzi egataba influencers nange njiriko okiraba wawuzi kitegeeza kyekyo. He's changing his thinking. Agamba nkoze ntya yasawo neno gundi eno Afro Mobile alowooza because the future is there. The future is digital now. It's digital. So no media houses zinotandika ku evolving. It's going to be tight. It's really going to be. I mean, the big media houses like the BBC fired people. They have closed. The BBC closed its bureau in Uganda. Focus on Africa, that used to be a big radio show, right now is a podcast. It's tough times for the media globally, but even tougher for the media in Uganda, that it would require us to rethink and have a review of the strategies that will help us keep media houses open. So, as we wind up, let's talk about the journalists' rights in this country. Is it even there? Because bagenda covering a press conferences ne bakubirayo. Ne bagenda okola bachi. First of all, bafuna kusenze bafuna ku mulimu tezivaayo. Ne bagenda mu field covering a politics biki bakubirayo.
bagenda mu bivulu ne bakubirayo n'omuyimbi akuba munnamawulire ani oyo yakubye munnamawulire kiri muli neggwanga omuyimbi munnamawulire n'agenda okavalinga omuyimbi n'amukuba n'amugyako n'essimu ye namuga ebito bikodinga by'okutte sibyagala in this country kati okibanga munnamawulire eddoboozi lye Solomon muli ku top banate bana abaana abali wansi because Solomon weyita wabagamba Solomon wuuyo ne waliwo bana abaana babadde yogerako paper story abaana batambula okudda eno bayita mu buzibu bw'amaanyi. What would be your advice to them as we conclude, because there is also what ending? What should be their take home and take forward? It's so kind dayosome tewali mwana wa degree gwe basasula pastori naye bannamawulire abamu gwe wegendereza bameka balina degree owa diploma ba certificate bamera bomezi nabo kyogamba. You have to go back to school. Chechisoka go back to school. Oba doing a certificate dayosomeka diploma oba doing a diploma dayosomeka degree oba doing a degree dayosome masters oba ina masters oba yagala kusoma gedeyo kole PhD kubuli mutendera tojja kuya nti omuntu alina masters bajja muwa 5,000 per story tosobola because then you have grown. You are an authority in this subject. What has been your biggest moment, your highlight of this year? In terms of journalism, I think for me the highlight of this year is the fact that I think we've seen media some against all odds. I think we've had some amazing stories. We have had hitting headlines that have redefined the course of our country. I think we still have some strong journalists who put their foot down and speak truth to power. People will say this is wrong, this is and right. They stand up to be counted. Yeah. It may be hard, but they stand up to be counted. Yes. And my final call is this. It's a fallacy for people to say, hey, journalists have to be independent, not to show where they belong. Where they stand. What do you believe in? Gwenga Duke. Ulabanga ekintu ekiri committed, kiri against what you believe in. Stand up. Stand up and speak for it. And say, hey, pako kyoyogera. Omanyi bannayuganda olumu tuleka abantu ne balwana ne tubaleka bokka. Wala omusajja n'avayo nayogera nga naye owulira kyayogera kituufu noga naye nayogerako. Abasajja tebankime. Ne obeera mu mbeera eyo eya fear. Olaba bakayita akatengo. Waliwo ebintu kankubulire. Duke. Where you have to stand up and speak up. And you cannot be seen to be on the fence. You can't. Nogamba nze linampa wengwa. Tekisoboka Duke era njaga okuzaamu amaanyi. Olaba nga waliwo ebintu ebitagenze bulungi ng'okoze research yo. Stand up and be counted. Tell your audience banaye kino nakirabye. Naye nga tuvudde mbi okugamba nti bannamawulire balina kubeera independent biki. This is my view. This is my stand. Tekikugaana. This is my position. Speaker yawadde abantu emmotoka za miliyoni 700. Kino nze nga nze Duke sijja kikkiriza. Solomon Sserwanjja ku Media Estate. Solomon yagaliza abantu Christmas. Bane twagala obagaliza Christmas n'omwaka omupya omulungi. Go and support journalism. Go and support investigative journalism. Remember to love on other people. Go out to your communities. Oba oyina engoye ng'osobola okugula engoye empya, genda ogule engoye empya ogende ku kyalo. Abantu obawa engoye. Oba oyina engoye endala ezireseewo abaana bo nga nnungi, zikwate oziwe abantu b'oku kyalo. Oba oyinamu kasente gulayo akasawo k'omuceere. I think give back to people. Oba oyinamu kasente, get a street child, mutwale ku Javas oba awalala munywe kachai. Just do something out of the ordinary. Go and love on people. I think let's just go beyond our small community circles of our families and go out there and do some extraordinary things by loving on others. Otherwise, Merry Christmas and Happy New Year.